This is Emily Lavelle with the Lavelle Law Firm. Today we're here in Rockefeller Center telling everybody what their rights are if they're in an accident and visiting some of the sites of New York City. Hola, me llamo Carla y nosotros estamos aquí en Rockefeller Center solo regalando un poquito de información sobre lo que usted puede hacer si ocurre un accidente. Hi, my name's Casey and I'm actually from Pennsylvania, visiting the big city, enjoying all the sights. I'm an intern this summer at the Lavelle firm, getting all these different opportunities to learn how to actually eventually hopefully be an attorney. So I'm very grateful and it's been an awesome experience. Hola, mi nombre es Tiffany y nosotros estamos aquí para ayudarles si tiene un accidente. Estamos aquí para darle información a las personas. En caso de un accidente, nos pueden llamar. La consulta es gratis. Gracias. Behind us we have one of the major buildings in New York City. It was built on the hard work of construction workers. We want to remind all the construction workers out there that you're entitled to a safe workspace and to not get hurt on the job. If you do get hurt on the job, you can receive lost wage benefits and a cash settlement. So if you're ever hurt on the job, call us at the number on the screen and we'd be happy to give you a free consultation on what to do. Hola, nosotros estamos aquí en uno de los buildings más famosos de Rockefeller. La gente que trabaja en construction fueron los que construyeron este building, pero se recuerde, si usted algún día se golpea en su trabajo, llámenos, la consulta es gratis. Nosotros le podemos ayudar para que le pague por el tiempo que no puede trabajar y también le puede recibir dinero al fin del caso. Visiting another famous New York City landmark, St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's Cathedral is the church for many parishioners in New York City where they get to practice their religion, and it's a beautiful place to visit. We really enjoy being able to see these great landmarks while meeting the people of New York City and telling them their rights if they're in an accident. Ahora nosotros estamos en otro lugar muy importante de aquí de Nueva York, que se llama St. Patrick's Cathedral, a donde van muchos neoyorquinos aquí a recibir sus prácticas de religión que ellos siempre hacen. Y estamos aquí, como siempre, conociendo la comunidad y dejándoles saber a ellos de sus derechos después de un accidente. It has beautiful architecture and was built in a beautiful way, and we are happy that we get to still enjoy it today. Fue creado con muchos dibujos muy bonitos por dentro y estamos muy felices que podemos disfrutar de este building desde hoy en día. No se les olvide, por favor llámenos al número que está en pantalla y recuérdese que la consulta es gratis. All right, welcome to the lovely shopping district in New York City. As you can see, there are tons of people walking, obviously buying their lovely new things. And we just want you to know that you do have rights and you could trip and fall walking around. So be careful and know that you do have rights. Estamos en una zona donde hay mucha gente caminando, es bien famosa porque hay muchas tiendas de marca, pero recuerde, si se cae no puede llamar porque esto se considera como una demanda. If you do happen to trip and fall, stop. Look, what caused you to fall? Is the sidewalk raised? Does it have a hole? Is there some type of depression? If you have your cell phone on you, take a picture of the defect. Also take note of what's the address of the building adjacent to where you fell, because the adjacent landowner in most of New York City is now responsible. And then most importantly, call the Lavelle firm. We'll help you get to doctors to get better, and we'll make all the claims timely. So time is of the essence. Call us right away. Si por en caso usted se cae en una acera, por favor tome atención a dónde se cayó, qué fue la causa que lo hizo que se cayera y por favor tome fotos de los sitios de donde se cayó, tome una foto de la acera, también de los del building a donde se cayó, quiénes son el dueño, porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Y por favor, trate de llamarlo a nosotros más pronto posible, que es muy importante. New York City depends on its public transportation, buses and trains, but accidents do happen. A bus could have an auto accident, you could fall on the steps in the New York City subway. If that happens, call us. You only have 90 days to file a notice of claim.
And if you don't file the notice of claim timely, you don't have a case. So if you fall on a bus, in a bus stop, in the train station, if the train gets into an accident, call us. Within 90 days, we'll file the proper notice of claim with the transit authority, the bus company, or whichever entity runs that bus. La ciudad de Nueva York depende mucho en los transportes de tren y también de los transportes de bus. Es muy importante si usted está en un accidente que se involucra en los bus, por favor llámenos, solo tiene 90 días para hacer ese reclamo. Recuerde, si usted se cae en un tren, se puede caer adentro del tren o afuera en las escaleras, es muy importante que nos llame al número que está en pantalla. And again, if you trip and fall on the property of the subway station, stop and look what caused you to fall, and take note of what stairwell number you're on and where you are, because we have to be able to identify it. Take a picture if you have your cell phone with us. If there are witnesses, get their names and phone numbers so that we can get there and get in contact with them and get a witness statement. And then most importantly, as always, call us. Time is of the essence, so call us right away. Y recuerde, si usted se cae en las escaleras del tren, por favor mire y tome fotos de qué fue la causa que lo hizo que usted caera. Solo tiene 90 días para hacer un reclamo. While on our way to Times Square, we noticed that this scaffold is up and this building's under construction. Remember, if you're a construction worker and you get hurt on the job, you can receive workers' compensation benefits and have a case and get a cash settlement. So if you're a construction worker and you get hurt, you have a lot of rights. Make sure you call us. Okay. En la ida nosotros a Times Square, nosotros nos fijamos que este building está debajo de construcción y es muy importante que si usted trabaja en construcción y usted se cae en el trabajo, por favor llámenos para una consulta gratis. Es muy importante que nos llame para que usted pueda recibir sus beneficios. If you're hurt on that type of job, you can have really serious injuries. You're going to be out of work, and we know you're going to be concerned about how to take care of your family while you're out of work. We'll help you get the benefits that you're entitled to, so your main concern will be to get your health back and to get better. Nosotros también tenemos en mente que usted no va a poder trabajar los días que usted podía antes y es muy importante que usted pueda darle de comer a su familia porque en muchos casos dependen de usted y nosotros podemos ayudar para que usted pueda recibir esos beneficios que usted tiene el derecho. La razón por la que los trabajadores se pueden caer es porque seguro no tenían las herramientas necesarias en el trabajo o alguien puso algo que le hiciera caer. Entonces tienen que tener en mente que siempre pueden tener un caso. Llame al número que tenemos en pantalla. Now we're at the New York Public Library. The library has plenty of books on the law where we could do legal research. The law in New York can be complicated, and it's important that when you go to trial, you're well prepared. You only have one opportunity to present the case. We make sure that we've done all the legal research so we know the law inside and out. We have the witnesses ready, we have our exhibits ready, and your case is ready to go. We'll go to court, we'll fight for you, and we'll win. Nosotros aquí nos encontramos de la biblioteca aquí de Nueva York, a donde nosotros usamos los libros más recientes para poder pelear por su caso. Nosotros solo tenemos una oportunidad para presentar su caso en corte y es muy importante que nosotros podemos pelear su caso. Somos la firma Lavelle. Llámenos, queremos ser su abogado. La familia de abogados que luchará para conseguirle la compensación que usted se merece. Somos la firma Lavelle.